coi. Ê, nó nói với hành đưa đủ hành đi trọng cân bằng này rất dễ đồng cái tên đó. no. Oh, right here. Okay. And here we are in Dak Lak, Vietnam. Decided to come here for a week, spend some time with my friends, family, enjoy the scenery, the rural country area, and the nice weather. It's gonna be interesting. Yeah, and this is the mother right here. She makes rice wine, sells it, and it's actually very delicious and strong. Mà sau này chú tính rồi, khả năng chú chuyển đổi chú không bò nải, chú vào được. This is a pretty one. Dinner. You want to eat chicken? It's all for you. I don't know. Like, yeah, let's see. Okay, this goes from here, and that's and then this water right here. Rồi nhốt nó chạy đi. And here we are next door to a woodworking shop. My friend decided to come here because he thought he wanted to build a desk, but I guess he decided not to for whatever reason. But anyways, it was definitely a lot of fun coming over here, checking this stuff out, seeing what they're doing, meeting the owner, which was the lady that just walked in the background. Okay, you gotta pause it with this then. Nói chứ cái này dán bỏ mùn cưa lên dán keo 502 không được. Nó bóc nhiều. Cái keo kia chọn bột cưa bột không biết đâu. Cái này á? Muôn đời. Đó đó, em thấy cửa này, keo nó mệt. We have the table. Have the table. So what they do is they build furniture out of solid wood, like tables, chairs, anything.
one thing I do love about Dak Lak is that there's all sorts of fruits and vegetables that grow everywhere. You just walking down the street in the neighborhood, you can just pull some dragon fruit off the tree, eat it. The weather here is nice and chill in the summertime, nice and cool, while the rest of Vietnam is hot. Like Dak Lak is near Đắk Lắk, Central Highlands. Very nice. Bad dog. Không lấy mà cái gì mà bà già ấy mà đưa đến giờ phút này là bà già mua sẵn là tí mất tí cũng không có tất luôn là có cây nào không tên nhà bên kia là tao mà tôi nhìn hết rồi gió phản vậy bà già em bây giờ bảy tám cái này chị có cái hồi môn của già em nên là anh cũng làm được để lại Việt cho thầy đến quán với nha, thầy ăn sáng này gặp Việt nói cháu rồi. Dạ chơi đấy con. Thầy có cháu ở đâu? Đấy. Ơi, đúng đó nó nói với hắn đưa là đúng. Hắn nói cháu cân bằng này rất ghê nào có tên nữa mà. No. Oh, right here. Okay. We are at a funeral right here. And when I get back, I'm going to sleep.